Hi everyone, welcome to VRR Tutorials. In this video we are going to learn adjective plus preposition. Different adjectives follow different prepositions. ఈ వీడియోలో మనం adjective plus preposition ఎలా ఫాలో అవుతుంది తెలుసుకుంటాం. ఎందుకంటే different adjectives different prepositions-ని తీసుకుంటుంది. సో ఈ వీడియోలో మనం కొన్ని adjectives అవి ఎలా prepositions తీసుకుంటాయో ఈ వీడియోలో నేర్చుకోబోతున్నాం. Let's go with the topic. First let's take afraid. See, afraid we always use of. Afraid of. I'm afraid of dogs. I'm afraid of dogs. అందుకే మనం చూస్తాం. సో beware of dogs. మనం గేట్స్ ముందు చూస్తూ ఉంటాం. Beware of dogs. I'm afraid of dogs. Let's take some of the adjectives like good, bad. See, good. I'm good at mathematics. I'm bad at drawing. I'm good at mathematics. I'm bad at drawing. So good at, bad at. So I'm not really good at English. I'm not really good at English. I'm very bad at English. I'm very bad at English. She is brilliant at maths. She is brilliant at maths. Brilliant at. Okay, brilliant అనేది at యూస్ చేస్తాం. She is amazing at the guitar. She is amazing at the guitar. She is amazing at the guitar. So ఇలా adjective plus at. He is angry with me. My brother is angry with me. ఇక్కడ పర్సన్తో అయితే విత్ యూస్ చేస్తాం. మై బ్రదర్ ఈజ్ యాంగ్రీ విత్ మీ. నెక్స్ట్ యాంగ్రీ అబౌట్. ఐఎమ్ యాంగ్రీ అబౌట్ ద డెసిషన్. ఐఎమ్ యాంగ్రీ అబౌట్ ద డెసిషన్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ మై జాబ్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ మై జాబ్. నేను నా జాబ్లో చాలా హ్యాపీగా జాబ్ విషయంలో హ్యాపీగా ఉన్నాను అని. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ మై జాబ్. I'm very happy about my family. Happy about. ఇంకా చెప్పొచ్చు worried about. I'm worried about my daughter. I'm worried about my son. I'm worried about my exams. I'm worried about my exams. So ఇలా worried about, happy about, okay, angry about. ఇలా మనం about ని యూజ్ చేస్తాం. బట్ angry with అంటే ఒక పర్సన్ని మనం పెడతాం. angry with, I'm angry with him. My brother is angry with me. సో ఇలా యాంగ్రీ యాడ్జెక్టివ్ ప్రిపోజిషన్ ఏం తీసుకుంటుంది అనేది నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ సో అఫ్రైడ్. అఫ్రైడ్ ఆఫ్ మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఆ సెంటెన్స్లో నేర్చుకున్నాం. ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ డాగ్స్. ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ స్నేక్స్. ఆర్ యూ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ డాగ్స్? ఆర్ యూ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ డాగ్స్? నెక్స్ట్ ఇంకా చెప్పొచ్చు ఐఎమ్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ ఫ్లయింగ్. ఐఎమ్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ ఫ్లయింగ్. ఐఎమ్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ ఫ్లయింగ్. I'm proud of my parents. I'm proud of my parents. Okay, proud of. I'm proud of my parents. Next మనకి ఇంకా married to అని చెప్తాం. Okay, married to. Okay, so she is married to a dentist. She is married to a dentist. Accustomed to. She is not accustomed to this weather. She is not accustomed to this weather. Next, allergic to. I'm allergic to water. I'm allergic to soft drinks. Next, addicted to. I'm addicted to smartphones. I'm addicted to smartphones. I'm addicted to my laptop. I'm addicted to my laptop. So ila addicted to అని చెప్తాం. Allergic to. So next, good for. Good for. Exercise is good for your health. Exercise is good for your health. Yoga is good for your mental health. Yoga is good for your mental health. Next, Hyderabad is famous for biryani. Hyderabad is famous for biryani. Famous for. Next, responsible for. I'm not responsible for this. Who is responsible for this? I'm not responsible for this. I'm not responsible for this. Who is responsible for this? So responsible for. It's bad for your teeth. Okay, bad for. It's bad for your teeth. So chocolates, I mean
స్వీట్స్ ఆర్ బ్యాడ్ ఫర్ యువర్ టీత్. అలా మనం బ్యాడ్ ఫర్ అని చెప్పొచ్చు. సో మేడ్ ఫ్రమ్, దిస్ కేక్ ఈజ్ మేడ్ ఫ్రమ్ ఫ్రూట్. దిస్ కేక్ ఈజ్ మేడ్ ఫ్రమ్ ఫ్రూట్. దిస్ జ్యూస్ ఈజ్ మేడ్ ఫ్రమ్ గ్రేప్స్. సో నెక్స్ట్ మేడ్ ఆఫ్, దిస్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ గోల్డ్. దిస్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ వుడ్. అంటే సో మేడ్ ఫ్రమ్ అండ్ మేడ్ ఆఫ్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించాలి. సో ఆ మేడ్ ఆఫ్ అంటే సో ద మెటీరియల్ రిమైన్స్ సేమ్. సో దిస్ చైన్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ గోల్డ్. సో ఆ చైన్ కూడా గోల్డే ఉంటుంది. సో దిస్ చైన్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ గోల్డ్. దిస్ చైర్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ వుడ్. సో ఆ చైర్ వుడ్ అలానే ఉంటుంది. సో బట్ జ్యూస్ ఇట్ చేంజెస్ ఇంటూ డిఫరెంట్ ఫామ్. So this juice is made from grapes. This cake is made from fruit. So ila made from and made of. Next, safe from. Safe from, this place is not safe from attack. This place is not safe from attack. Next, eligible for, I'm not eligible for this. I'm not eligible for. Next, bored with, I'm bored with this film. I'm bored with this film.